You know, traditional retail focuses on the wallet. They focus on making money. At Apple Retail, we really do focus on the hearts and minds of our customers and just try to win loyalty. That's why 50% of our store, 50% of our store is dedicated to helping the customer after they buy. 50% of our staff, geniuses, creatives, are dedicated to helping the customer after we buy. But because we dedicate all of our attention to the hearts and minds of our customer, we tend to win their loyalty. Windows customers, people who have never even thought about purchasing a Mac, they decide, I want to buy a technology product and I trust the Apple retail store. That's why over 50%, 50% of people who buy a Mac in the store are new to Mac. It's why our stores are incredibly successful. It's why they are profitable. And we have just continued to grow over the last 10 years that Apple Retail has been doing this. En cuanto a la primera pregunta, es verdad que los demás comercios minoristas se suelen centrar en la cartera, en el bolsillo del cliente. Nosotros preferimos centrarnos en la mente y el corazón de nuestros clientes y eso es una forma pues, de ganarnos también su lealtad, su fidelidad. Por eso hemos dedicado la mitad del espacio de la tienda y la mitad también del personal que en ella trabaja a la ayuda postventa. Una vez ya se adquiere el producto, el 50% de nuestros recursos van a ayudar a sus clientes. Y es la forma que tenemos también de ganarnos su confianza. Personas que ni siquiera se habían imaginado comprarse un producto muy tecnológico, un producto Mac, y a partir de ese servicio que ofrecemos confían en nosotros. El 50% de hecho de los clientes que llegan son nuevos, nunca han tenido un producto Mac, y esa es la forma de garantizar su rentabilidad y por eso hemos tenido el crecimiento constante a lo largo de los últimos 10 años. Yeah. Second question, how do we work with everyone else? If you look at when we started in the year 2000, Apple was about a $5 billion company. And since then, we've just continued to grow to be incredibly successful. We believe that's because of great products, but we also think it's because Apple Retail has helped customers discover Apple. Whether you buy it in a wonderful reseller, whether you buy it online, or whether you buy it in our store, you're still an Apple customer. Our job is to support everyone, not just people who buy in the store, but people who buy online and resellers. And when we open an Apple store like this, the awareness in the community also increases so that everybody rises. For the last 10 years, that theory has been proven. And I think that's why over and over again, people in the community, including resellers, look forward to having Apple stores open. Good question. Thank you for your question. Y la segunda, cómo compaginamos nuestra presencia en distintas tiendas. Recordad que cuando empezó, en el 2000, Apple facturaba $5.000 millones y desde entonces no ha parado de crecer. Pensamos que es gracias a nuestros productos, pero también gracias a los distintos puntos de venta que tenemos, porque todos ayudan a descubrir nuestros productos. Da igual si uno quiere un producto Apple en un distribuidor, en una página web o en nuestras tiendas, porque al fin y al cabo somos todos clientes Mac y lo que intentamos es ayudarlos a todos, sin hacer ningún tipo de distinción. Eso genera una mayor presencia entre la comunidad y es una forma de que todo el mundo gane. En los últimos 10 años ha sido así y de hecho muchísimos distribuidores están encantados de que se abran Apple Stores en su cercanía. We've had a few press conferences, but I think this is my favorite. I love all the iPad, iPhone 4, iPhone 4. It's like all the Mac users have shown up the press event. It's very exciting. Maybe you should translate. Llevamos ya varias ruedas de prensa y debo decir que esta es mi favorita porque veo aquí muchísimos maqueros con vuestros iPhones y vuestros iPhones, o sea que de momento está que me gustan. Great. It's great. iPad over there. Anyway, any other questions I can answer for you? Yes? Buenos días. Bueno, primero quería saber si esto es un retail store. En un principio la idea inicial de Apple era tener una tienda, un significant store en el centro de la ciudad y no fue posible. En todo caso, están los planes que nos han dado de las 10 tiendas de cara al 2012. Si Madrid contara con una tienda en el centro en algún
lugar de la capital. Si nos puede avanzar dónde estarán esas 10 tiendas en España, además de la de Valencia, que ya conocemos, y si el iPhone 4 ha salido más tarde en España porque no contaba con Apple Store hasta este momento. Good question. So The question is, why did you choose to locate this store here instead of anywhere more central downtown in Madrid? And whether, as part of those 10 stores that are going to be open until the end of 2012, one of them will be Madrid. Whether you can tell us about several locations on top of the one in Valencia, which we already know. And why the iPhone 4 took that long to be sold here? Was it because you didn't have a store first and you wanted to wait until you had the first? Two really good questions, thank you. Shannon, it is simple. We absolutely try to find the right store in each market. Our most important focus is to open up Apple retail stores where the community gathers. So we don't want to be just in front of Mac users, although it's great being in front of Mac users. We want to be in front of people who never even considered buying a Mac. And that's the perfect reason why we should open up in Shannon, because maybe 70–80% of the people in the center never even thought about buying a Mac before, and we're going to help them see maybe why a Mac might be the right product for them. En cuanto a la primera, es muy sencillo. Siempre buscamos las mejores ubicaciones, los mejores emplazamientos para nuestras tiendas, pero queremos abrir en un sitio en el que no tan solo tengamos usuarios ya de Mac, sino gente que jamás haya planteado comprar un producto nuestro. Y de hecho, pienso que en un centro como este quizá haya un 70–80% de personas que no se lo han planteado, y con eso ganamos su confianza. Yeah, when we opened in America, we opened a store in one mall in LA and one mall in DC. And as we grew, we started to open stores on Fifth Avenue, in Soho, and corner in San Francisco. Big, beautiful, significant stores. But it started with great stores and great malls. Cuando empezamos en Estados Unidos, iniciamos precisamente nuestra presencia con un centro comercial en Los Ángeles y otro en Washington, y ya está. Y a partir de ahí fuimos creciendo y luego llegamos a las más conocidas, las emblemáticas de la Quinta Avenida, Soho, San Francisco, pero antes empezamos siempre por los centros comerciales. However, we want to have a mix, a balance. Pero nos interesa siempre tener una buena mezcla, un equilibrio entre ambos tipos de tiendas. And in the best cities in the world, in New York, in London, in Tokyo, in Beijing, in Sydney, Australia, we have big, significant stores. Big, significant stores. In Paris, in the Opera, big, significant stores. And in those cities, on the Ginza, Regent Street, Fifth Avenue, and in the Louvre, we have significant stores. And we definitely believe that Barcelona and Madrid are incredibly important cities. And yeah. Tenemos presencia en ciudades de todo el mundo, tiendas muy grandes, emblemáticas, como la de Nueva York, la de Londres, Tokio, Pekín, Sydney, París, muchísimas. Si pensamos que en España teníamos que estar en Barcelona y Madrid. Yeah, so I can talk forever about the stores. Regarding iPhone, there's a lot of different things to consider with the iPhone launch. But what I'm really great to talk about, stores and people. Y podemos seguir hablando de las tiendas. En cuanto al iPhone 4, podríamos dar largo entendido, pero prefiero centrarme en el tema del App Store.